tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Neno lake Mungu latuhimiza nchini Kenya kazi za kina mama zapendeza, heko kina mama, juhudi zenu za amani kwa wote, nipongezi, heko kina mama. Nchini Kenya kazi za kina mama zapendeza, heko kina mama, juhudi zenu za amani kwa wote, nipongezi, heko kina mama. Kina mama, juhudi zenu zaiva kulijenga, juhudi zenu zaiva kulinua. Kina mama hoye, Kenya yetu hoye. Kina mama, juhudi zenu zaiva kulijenga, juhudi zenu zaiva kulinua. Kina mama hoye, Kenya yetu hoye. Siwadhulumu kina mama nisheni, majukumu yao sio kidogo. Siwadharau kina mama ndugu, kina mama nguzo ya jamii Kenya. Siwadhulumu kina mama nisheni, majukumu yao sio kidogo. Siwadharau kina mama ndugu, kina mama nguzo ya jamii Kenya. Kina mama, juhudi zenu zaiva kulijenga, juhudi zenu zaiva kulinua. Kina mama hoye, Kenya yetu hoye. Kina mama, juhudi zenu zaiva kulijenga, juhudi zenu zaiva kulinua. Kina mama hoye, Kenya yetu hoye. Ingarisha Kenya yetu mama, kina mama mwanga wa taifa, juhudi zenu za amani kwa wote. Kenya hoye, miaka na mikaka, ingarisha Kenya yetu mama, kina mama mwanga wa taifa, juhudi zenu za amani kwa wote. Kenya hoye, miaka na mikaka, kina mama, juhudi zenu zaiva kulijenga, juhudi zenu zaiva kulinua. Kina mama hoye, Kenya yetu hoye. Kina mama, pongezi tele kwenu, juhudi zenu zaiva kulijenga, juhudi zenu zaiva kulinua. Kina mama hoye, Kenya yetu hoye. Kina mama hoye.
All right, now it's that afternoon that we're expecting that Wafula Chebukati would be announcing the final outcome of the presidential election. The invitation read that the time would be 3 p.m. It's now 24 minutes after that hour. We're still waiting. The Bomas of Kenya has become a place where you'll hear some music, then it goes quiet, then you hear the music, it goes quiet, then you hear us. Rashid. Na labda pengine kitu ambacho Sam pia kitazungumziwa ni kwamba tulikuwa tumeambiwa kwamba saa 9 japo haijafika mpaka saa 10, lakini sijui kama waliopo tukianza na wakili Steve tutaweza kuzungumza kwamba je, kuna chochote kinaweza fanyika pale sasa hivi ama lazima tusubiri paka wagombea wote wafike ndio tupate cha kuendelea? Maoni yako. Allow me to respond in English. Well, thank you, Rashid. The announcement must go on with or without all presidential candidates. Of course, they have been invited and we expect them to honor. I haven't seen the Right Honorable former Prime Minister Raila Amolo Odinga making his way to Bomas yet. It's not fatal. Whether he makes it or not, it's not fatal. The announcement can be made. The law requires the returning officer, the national returning officer, in this case, Wafula Chebukati, to hand over the certificate to the person so declared as the winner. I do not wish to speculate about the outcome of this, because then to negate the reason why we are here. But we would expect that the Right Honorable former Prime Minister Raila Odinga would make his way anytime from now. If he does not make his way there for one reason or another, and he happens to be the one declared the winner, we could regularize. The chief agent could pick the certificate on his behalf. Because again, the law must be interpreted in a manner that is purposive, a manner that is facilitative. You cannot fail to call the election because the winning candidate, for instance, is not there. No, that would be a very narrow way to interpreting the law. So it is also a good thing. In terms of political communication, we would expect that all candidates be there. This has been a closely contested election. It would warm the hearts of Kenyans, just like you've seen supporters from either sides, elected parliamentarians from either side in the auditorium. Regardless of who wins this election, it would have been better to see the Right Honorable Prime Minister right in the auditorium, just like the DP has also made his way there. But again, we have to wait and see. Javas. Well, it's very exciting a day for all Kenyans, regardless of how the levels of anxiety are at the crest. And I would want to look at this through the comparative lenses of history. In 2013, when Uhuru Kenyatta was declared winner, and he was facing off with Raila Odinga, his appearance was not there. 2017, when the declaration of the winner was made, Raila Odinga did not enter presence. I'm not insinuating anything, but it would be a bit curious why he has not arrived yet when the invitation clearly read 3 p.m. Okay. And Javas, now it's the time. Now the music is back at the auditorium, so we head back there. When there's silence, we come back here, right? All right. Okay. Azidi kuilinda Kenya, twajua kwamba ulinzi wetu watoka kwake Mola Mungu, na tumuombe Mungu Mwenyezi azidi kuilinda Kenya. Twajua kwamba ulinzi wetu watoka kwake Mola Mungu,
na tumuombe Mungu Mwenyezi, na tumuombe Mungu Mwenyezi azidi kuilinda Kenya. Tunajua kwamba ulinzi wetu watoka kwake Mola Mungu, na tumuombe Mungu Mwenyezi, na tumuombe Mungu Mwenyezi azidi kuilinda Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Naomba Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Popote tulipo Kenya, Mungu wabariki watu wako, ushushe baraka zako. Mungu wabariki nchi yetu, amani idumu Kenya. Umoja uzidi Kenya. Mungu wabariki watu wako, upendo uongezeke. Mungu wabariki nchi yetu, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Na mtazamaji, tunaendelea kufuatilia kwa karibu kabisa shughuli muhimu sana ya kitaifa katika nchi yetu ya Kenya, ambapo atakayeteuliwa sasa hivi kuweza kuwa rais mteule baada ya kupata kura nyingi kutokana na zile kura takriban milioni 14 ambazo Wakenya walipiga, atakuwa ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya atakayetarajiwa kuweza kuliongoza ili taifa bila kuweka mipaka ya maeneo, mipaka ya kijinsia, mipaka ya kidini, mipaka ya kikabila na mipaka ya kivyama. Lakini pengine kwa dakika moja kabla turudi, nafikiri kwamba tuweza katizwa, maana shughuli leo ni muhimu, inaelekea kule. Javas, kwa swali nitakuwa swali moja. Ikiwa tulisajili wapiga kura zaidi ya milioni 22 ama milioni 22, lakini waliojitokeza kupiga kura ni milioni 14, inasemaje kuhusu sisi kama Wakenya? Kwanza kumbuka kwamba hapa Kenya tuko na demokrasia shirikishi. Lakini ule upungufu wa wananchi kujitokeza, wale ambao walikuwa wamejisajili katika kipindi hiki cha kupiga kura, kumeweza kuonyesha kuwa labda kuna ile disconnect, the disdain that the voters have either towards the politics of Kenya or the disdain towards the candidates in this election. Because there's one clear realization that most politicians in Kenya haven't kept word in implementation of the social contract with the people. Today, there is nearly no government since independence that made or developed a manifesto and implemented even 50% in an election cycle. So hiyo ndio ambayo inaleta ule uvivu ama kutokuwepo na imani katika viongozi wa kisiasa. Unaweza sema kwamba wapiga kura labda wanapitisha ujumbe kwamba wamechoshwa na uongozi uliopo? Wamechoshwa na pia uvivu unazidi kukolea. Ndio. Wamechoshwa na uvivu unazidi kukolea. Namuona ukisema hivyo Bobby Mkangi alikuwa anakutizama kwa kama unakubaliana na Shavas? Nakubaliana naye kwamba ubeuzi unatokana na historia na changamoto na haswa za hali ya maisha ya kila siku, manake siasa, shughuli za dola, hata kuwa na katiba. Unajua watu
huwa wanadhani pengine katiba tu ni za wanasiasa na nani atachukua wadhifa upi, lakini yote 9-10 ni kwamba Wakenya walijipatia katiba mpya mwaka 2010 ili maisha yao yaweze kuboreshwa, lakini ukiangalia hali ya maisha tangu wakati huo kufikia sasa, unakuta kwamba kuna changamoto, gharama ya maisha imeongezeka. Kwa hivyo wengi wanazidi kukata tamaa na ndiposa wanakosa tumaini na mfumo wote wa kisiasa na uchaguzi. Naam, Steve, nitakuwa swali tofauti. Kila eneo kuna sherehe zinaendelea, wale wa upande wa Kenya Kwanza na wale wa upande wa Azimio wanaendelea. Yote atakayeingia madarakani lazima atahitaji wale wengine ambao labda wakupata ushindi. Unadhani tunahitaji kufanya nini kulifanya taifa lizungumze kwa sauti moja baada ya kumaliza uchaguzi, na tukijua tulikuwa kuna tofauti ya kisiasa na kivyama? I think there's going to be another handshake of sorts between the winner and the loser. Kenya has shown some remarkable resilience coming out of the 2017 presidential election that was nullified, and the fresh election that was ordered, which was snubbed by the NASA wing of the coalition, NASA wing of the political establishment. We saw that as soon as the swearing in was completed and President Uhuru Kenyatta settled, despite the disruption that followed the parallel swearing in on 30th of January 2018, on 9th of March 2018, there was a handshake between His Excellency the President and the former Prime Minister Raila Odinga. We can expect the political elite to close ranks. What I think we need to do now is to urge all the supporters to understand that political competition ends at the ballot. And once the president has been declared as elected, there is a constitutional pathway to dispute resolution. If you look at Article 140, for instance, it provides that if you are dissatisfied with the outcome of an election, you may approach the Supreme Court. The Supreme Court shall then pronounce itself definitively within 14 days after it has been invited to review the conduct of the election, and the outcome of that Supreme Court judgment shall be final. So even in the longest time frame, you have 7 days to file a petition if you so wanted. The Supreme Court has 14 days, determine it, and then the swearing in will happen within 7 days after the Supreme Court has made a determination. So if you do a computation of 7 plus 14 plus 7, you're looking at just under 1 month, we should have settled. And so I want to urge Kenyans to understand that our political competition must not be confused with animosity among Kenyans and so on and so forth. We just have to accept the bindingness of electoral outcomes. And if you do not accept the bindingness of electoral outcomes, there is already a predictable pathway to challenge the same. What we cannot accept is this. We cannot accept our political leaders or the citizens doubting the finality of the pronouncement of the Supreme Court if there's going to be a decision. We would be said, the rule of law is crucial but fragile. In the hierarchical order of constitutional interpretation, yes, Rashid, you and I can say the election, in our opinion, was not managed in accordance with the Constitution. Then the law permits us to organize that grievance, take it to the final, neutral, impartial arbiter, that is the Supreme Court. In terms of the interpretation of the Constitution, if the Supreme Court makes a determination, as they will definitely if invited, we are not allowed in law to question that judgment. We may debate it, criticize it, but we cannot question the bindingness or determination by the Supreme Court. Kenyans need to know this, but otherwise at this stage, in terms of thinking sequentially, let the results be announced, let us capture the reaction of the political leaders, let us capture the reaction of the citizenry. At least for the citizenry and the political leaders, we've said, accept the declaration as announced today by Mr. Chebukati. If you have a doubt, we proceed to court, but let us accept the bindingness of Supreme Court opinion if we'll ever get there.
All right. Of course, these are the possibilities that are guided by the supreme law in the country, that is the Constitution of Kenya. And we'll wait to see, because the efforts towards the Supreme Court do not begin up until Wafula Chebukati speaks. I would have used another phrase, but I don't want to. You all know it. So we still continue to wait. It's now 22 minutes to 4 p.m. Rashid. 3 p.m. becomes 4 p.m. I don't know. But then again, Wafula Chebukati promised the country he would do it during the day. Lakini nafikiri kweli alisema saa 9, lakini kitu ambacho labda pengine kitakuwa kinachangiwa na kile ambacho Steve na Bob amesema, nafikiri pia ingependeza zaidi kama angetangaza matokeo wakati wote wapo, kwa sababu ule mshikamano umekuwa mkiuzungumza na safari ya umoja na ujenzi wa taifa itaanzia vizuri kama tutakuwa wawaniaji wote wa rais wapo, matokeo yatolewe, atakayeridhika wameridhika, na ambaye atakuwa hajaridhika kama alivyosema Steve, kwa utaratibu tuangalie katiba inasemaje, kifungu cha 140 na aende moja kwa moja kuweza kukifanyia kazi. Itakuwa jambo la busara zaidi tukiwa pamoja, manake ni matokeo ambayo yanahitaji umoja wetu ili kufanikisha ndoto ya taifa letu. Jabaz. Well, kweli kabisa, lakini unajua kwamba mtu akiingia katika siasa huwa na nia moja ya kupata ushindi, haswa katika kinyang'anyiro cha urais. Na hapa tunaona kwamba pale mtu anaweza kuwa anahisi pengine hatakuwa mshindi, huenda akaanza kulimbikiza lawama kwenye tume ya uchaguzi na mipaka Iebc, ama kutoa tuhuma na lawama kwa wale wengine ambao walikuwa pengine watu ambao ni wadadisi katika mrengo huo, ama katika kipindi hicho, ama katika chama hicho. Lakini unajua kwamba lawama sio dawa ya kosa. Ningekuwa vizuri kwamba kabla hata baada ya tangazo rasmi la nani ambaye ameibuka mshindi katika kinyang'anyiro hiki, watu waweze kutambua kwamba ni msingi wa demokrasia tunazidi kujenga. Because after all, the placards are now down, the music no longer sings, poems are no longer recited about praises. The campaign period is over. And with this day here happening this moment, in this election cycle, the entire issue of elections in Kenya has turned the full circle. But the most important thing is that the leaders and the led should now rise to the greater calling of nationhood. It is worrying that, for instance, yesterday on social media, we heard and we saw and we read certain political leaders using some kind of language, making some kind of calls that are not necessary. With the benefit of learning from the history that is ours, I would say that censure me in your wisdom, but let us rise to the yearnings of nationhood, brotherhood, and singleness of purpose, that democracy and its tenets should not make us look at things differently or set us apart, but we should come together to build a strong fabric of the country. And Javas, you appear to be the one who ushers into the music. Let's get back to the bombers. Shangaza, majini ya moto, kweli ni ajabu. Ziwa la Bogoria, kweli la shangaza, majini ya moto, kweli ni ajabu. Victoria inaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Ziwa la
historia inaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Nitaitukuza, nitailinda, maisha ni nitaitukuza, nitailinda, maisha ni mwangu. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Nitaitukuza, nitailinda, maisha ni mwangu. Fika Mombasa, wito wa bahari, ogelea maji, jua tamu kuota. Fika Mombasa, wito wa bahari, ogelea maji, jua tamu kuota. Nitailinda, maisha ni wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Na wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Nitailinda, maisha ni tazama porini, simba anguruma, kifaru yu pale na ndege wa anga. Tazama porini, simba anguruma, kifaru yu pale na ndege wa anga. Nitailinda, maisha ni ziwa la Bogoria kweli la shangaza, majini ya moto kweli ni ajabu. Ziwa la Bogoria kweli la shangaza, majini ya moto kweli ni ajabu. Nitaitukuza, nitailinda, maisha ni Victoria inaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Ziwa la Victoria inaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Nitaitukuza, nitailinda, maisha ni mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Nitailinda, maisha ni wananchi wote ni sawa tu, wapenda
Najivunia nchi yangu ya Kenya. Kenya kipenzi ni nchi ya ajabu. Yafurahisha na kupendeza. Nikitazama pembe zote za Kenya. Naona nchi ya meta meta. Maendeleo tunazidi kupata. Na nchi yetu yasonga mbele. Sababu gani Kenya yasonga mbele? Kwa sababu ya usalama. Na usalama huo watoka wapi? Watoka kwa uongozi bora.
All right, we continue to wait for the proceedings to the Bomas of Kenya to begin. We've just seen another motorcade arriving, and Rashid, we've been here for 5 hours, so this is our 5th hour as we wait for the announcement of the 5th president. For how long shall we have to wait? Sidhani kama tutasubiri sana kama kwa wanapozungumza wachanganuzi Sam Gitu kwamba kama ashafika sasa hivi na ni saa 10, basi inamaanisha muda wote kuanzia sasa Iebc itaweza kutekeleza majukumu yake kisheria na taifa liweze kujua ni yupi ambaye amepata kura nyingi zaidi. Kile kitu ambacho singependa nikizungumze sana ni kwamba situmie neno na kwamba kuna mmoja atashindwa, mmoja atabwagwa. Ni maneno ambayo yanatia chuki sana kwa wafuasi. Kwa tuseme tu mmoja amepata kura nyingi, alafu watatu wakapata kura chache, basi mwenye kura nyingi ndiye ambaye anastahili kupewa cheti na kuwa kiongozi. Kwa sababu sasa hivi hata ile sherehe ilikuwa inaendelea maeneo tofauti tofauti, baada ya viongozi wote wamefika kidogo imetulia. Kumaanisha kwamba sasa hivi hamna sherehe itaendelea baada ya mwenyekiti kutangaza yule ambaye ameweza kupata idadi ya kura nyingi. Nafikiri ni siku ngumu sana kwa wale wagombea urais kushinda wale wafuasi wanaosubiri kujua nani atakuwa rais wa 5. And the most interesting bit is that as we await the arrival of former Prime Minister Raila Odinga, we've seen a motorcade, we're waiting to confirm if indeed that is him. Then it would be a rare occurrence because, Steve, in 2017, we didn't see all the presidential candidates at the Bomas of Kenya. In fact, the most significant candidate was the winner, that is Uhuru Kenyatta at that time. And I'm talking about the August 8th general election. Should Raila Odinga make his way there, then this would be a historic moment where you find all the presidential candidates at the auditorium waiting for the announcement, which up to this point in time, it appears that it's only Wafula Chebukati's secret. Well, I think the Constitution itself anticipates some minimum or residual level of political maturity and decency. And in a perfect constitutional and political setting, you would be expecting all the candidates that contested in that election to show up for the final announcement. So the failure by the Honorable former Prime Minister Raila Odinga to show up in 2017 can only be explained in terms of political bad manners. He needed to have shown up, show appreciation, and tell the Iebc, we have received the results, but we disagree. You're going to progress to the court. That is the kind of maturity that promotes peace and tranquility in the country. So we expect that if that indeed is his motorcade, that would be commendable. We would have expected him to show up, and if he has indeed arrived, then we thank him and we commend that action. We also expected the other candidate, David Maure, to also show up, just in solidarity, because he participated in the election to the end. Yeah, he's already there, yeah? Yes. That's fine. That is the kind of solidarity we need in our political leadership. It also helps to manage the tension. Because if a leading presidential contender fails to show up to receive the results, it demoralizes his support base. And in a country that is deeply divided along ethnic lines, you can see, even without intending, the action of absconding or staying away from the formal declaration of results, that ceremony can trigger unrest. Because supporters tend to sympathize. Kriegler said, if you look at the Iebc report, the independent review report that analyzed the management of election in 2007, they said Kenyans have a peculiar habit. They are heavily invested in the elections, that it makes it impossible to transition post the election. And Rashid, on your screen, you'll find the arrival of the Deputy President's mother arriving at the Bomas of Kenya alongside other family members, of course, arriving here to witness the announcement from the Iebc, of which we still do not know the details, that Wafula Chebukati will be declaring to the country. Of course, ours is to wait for that announcement, just like even those friends and family of the candidates will also be waiting for. Lakini pengine kuna swali mtu angependa labda pengine niulize. Kuna uwezekano kwamba hadi kufikia sasa walio pale hawajui nani ambaye ameweza kupata kura nyingi?
kufikia sasa, ikiwa sasa tushafika saa 10, na kuna uwezekano kwamba labda pengine wale viongozi wa karibu na viongozi wao, nauliza nyote, Steve, Javas, na kuna uwezekano kwamba watu wana mwelekeo kwamba inaelekea, ama bado kufikia sasa sio wote wanaojua hasa nini kinachoendelea? You see, Rashid, what I think reasonably so is that it is unimaginable that the leading presidential candidates or the presidential candidates would get invitation, especially in the case of the possible winner, without being told or hinted that he has got the chances, because in this case we have got only the 4 male presidential candidates. Secondly, elections such as this are a national security issue. It is unimaginable, improbable, that, for instance, the head of the military would be unaware of who has won this election. It would be unimaginable that the head of intelligence would be unaware of this who is the winner. It is improbable as well that the head of the team amongst the elite squad in the military that protects or provides security to the president is unaware of who has won this election. So looking at it from that, or from those kinds of lenses, it is possible that the persons seated within Bomas right now, there are those who know who is the ultimate winner, possibly in this election, but it is just important that they embrace good manners and have civility throw its arms around them and wait for Chebukati, according by law, or to the law of the country, to make the official announcement. Naam, katika picha yako naangalia ni mama ambaye alimzaa William Ruto tarehe 21 Disemba mwaka 1966 kule Sambuti kijijini Kamaguti katika kaunti ya Uasin Gishu. Anajulikana kama Sarah Cheruiyot. Ndio huyo ambaye amefika akisaidiwa kutembea mpaka amefika tafutiwa mahali yake, sehemu yake ya kukaa. Kwa ni kwamba amekuja pia vile vile kusubiri na kuona kama mwanawe huenda akawa amepata nafasi ya kuwa rais wa 5 wa jamhuri hii ya Kenya. Nafikiri ni mojawapo ya hatua nzuri. Java sasa yuko unatabasamu, lakini kama mzazi yoyote yule katika siku kama leo, ungetamani kwamba labda ile ndoto ambayo mwanangu anapigania, kwa wazazi ni furaha, kwa watoto pia ni furaha kwa wazazi wao, na pia vile vile kwa mke ambaye watu wameoa pia wanatamani kwamba mume wangu alichopigania akipate. Kwa hiyo siku muhimu sana kwa familia, ndugu, jamaa na marafiki. Kweli kabisa. Wacha niangalie kupitia kioo cha nyuma, pale ambapo hawa wagombea viti vya urais walikuwa wanawateua wagombea wenza. Je, asubuhi hiyo wagombea wenza hawa hawakujua? Walijua. Ndiposa wengine wao walikuja na familia zao kadhalika. Sidhani kama nikiangalia jinsi desturi ilivyo hapa Kenya, kuna mtu ambaye anaweza chukua jamaa na jamii nzima yake aende katika kikao, akitoka hapo atokwe na machozi. Sidhani kama mtu anaweza kuwa na furaha kama hiyo. Lakini wacha tusubiri tuone, kwa sababu kila mtu hapa amekuja na jamaa. Hatujaona ule ujumbe ambao umeandamana na manake hajafika Raila Amolo Odinga. Pia tukiuona pia tutaangalia naye, kwa sababu tumeona tu magari ghafla yashafika katika mpango. Pia hatujamuona yeye mwenyewe kwa picha za moja kwa moja katika runinga, kwa tusubiri. Tukiuona tutakuja kujua kwamba je, ameandamana na nani, alafu baadaye hizo hesabu taziweka kweli. Very interesting. I don't know if any of you was able to observe the events of 2013 as soon as the president-elect was declared by Isaac Hassan, at that time the chair of Iebc, and maybe you could refresh our memories if any of you remembers the change of guard, the sort of activities and ceremonies that followed that announcement up until the president-elect that time left the auditorium, in what could be what we might see this evening, if at all there's a winner to be declared. Amazingly, because now it's almost 10 years. Yes. My memory doesn't serve me very right, but I think I was in these studios. But as expected, the person who's been declared president-elect, they
normally, fall back to their official, would say, communication centers and, meet, congregate with their supporters. And then we also know that officially there is the assumption to the Office of the President Committee, whose functions now kick in. So the protocols around the security detailing and other arrangements begin thereof. But in terms of the president-elect, those people around him, close supporters and supporters around the country, we know it's a jubilation. Right. Kenyans will pour out onto the streets and markets and villages and start, and there are also speeches that are expected from all the candidates, whether, indicating the direction they'll take. The president-elect obviously will present, and if I recall 2013, a speech of magnanimity, promising to get to Kenyans together, to work together. Obviously, at that time, there was indication from the other side that they would go to the Supreme Court. They're not satisfied with the elections results, and that had been earlier, indicated. So it was sort of, at least, the difference between then and this year is that, as we've seen since Kenyans finished voting, and today we haven't had so much from the candidates. Okay. What I'm looking for is the specific changes that you witness, because I remember in 2013 how Uhuru Kenyatta got into the auditorium is not the same way he left that auditorium. He was, of course, surrounded by security men. I don't know that they're women, and also different motorcade. He didn't ride in the same vehicle that he came in? Steve? Yeah, of course, if you look at the provisions of Article 138, Sub-Article 10, that requires Iebc to declare the results, and then you read it together with the provisions of Article 140 in terms of the timelines for swearing in. Of course, if the president-elect when the president-elect has been declared, his status then changes, yeah? He becomes, for all practical purposes, he becomes the president. Only for purposes of transition, he has to be sworn in, and therefore the outgoing president remains the president until the handover of power officially has been completed, in this case, perhaps on 30th of August, if there is no petition. Now, that means that, of course, post the announcement, you can expect enhanced security, change of protocol, and he'll be treated as the president. You can expect communication, and I think Bobby has put it correctly, communication will now follow formal channels. Right. Of course, as he walks out, he may want to give us a short speech, it is a Thanksgiving speech, but you can expect the protocol to change immediately post-announcement, and you can expect the outgoing president to gradually, minimize his contact with the public to allow the assumption of office, the committee on the assumption of office, to issue the official communication. I think by law, right now, the president, His Excellency Uhuru Kenyatta, has probably completed the transition and is only in State House for purposes of handing over power. Should there be an emergency, then he would continue. If there's no exceptional emergency, he will be holding forth only for a limited period to facilitate the transfer. So yes, in short, we will have two presidents actively, one in office, one waiting to come in, but enjoying the same perks. That's what it is. And of course, the president-elect will have an office of the president-elect can actually issue formal communication. Javas, you wanted to add something? Well, yeah, that's very true. And then again, since the time when Kenyans went into election on August 9th, and new officials, new politicians, new leaders voted into office, we know that now the issue of incumbency that's temporary arises, becomes active.
For example, right now, you know that we do not have a sitting parliament. All right? We do not have a speakers of both houses, the Senate and the National Assembly. There are some things now that, factually speaking, the executive can do to the limitation of the law, and also anticipating that the arm of government, that is the legislature, will, according to program or schedule of law, get to be sworn into office. Now, these transitions that we witness, for example, the one we are witnessing through this election, puts to the fore one thing, that we are an organized and progressive democracy, something that other countries envy. So we as Kenyans actually should celebrate the fact that we can have such kind of peaceful transitions, and we are trusting that we're going to have a peaceful transition, and that whoever will be declared the winner will appreciate the fact that the majority have made their choice or their decision, and the fact that it will be prudent and an expectation, a great expectation of the people of Kenya, that insightful or incitement statements will not be made by that person who will not have succeeded to be elected, or politicians from allied parties within their coalitions. So I want to pleasantly imagine that we are going to learn from the history that we've had. And in this country, Gituko, I'll tell you this, that Kenyans are generally rational to a great extent until that rationality is stretched beyond elastic limits by the incitement of politicians. And so we need to appreciate that politicians have to know that upon their shoulders, imaginably strong, that Kenyans have placed so much hope, that they know that the duty and responsibility of nation building is placed upon those shoulders or the laps of our leaders. And so the entire world's eyes are upon this country. The eyes of the country are upon Bomas and Chebukati, and what kind of reactions will be drawn from various parts of the country once that announcement is made. We expect order, we expect civility, but I think we also expect good manners. And I'm getting some reminders here that in August 2017, yes, Raila Odinga was not in the auditorium as the president-elect was being declared, but he had been there alongside his NASA principals hours before the announcement by Iebc, but left. Of course, they had also been pursuing some more time to allow for verification of results. That never happened, and eventually ended up at the Supreme Court, and that election was nullified. And Rashid, I'm being told that in 2013, something else also happened, because Uhuru Kenyatta at that time had already left cabinet. So had William Ruto, remember, in 2013. But as soon as they were declared president-elect and deputy president-elect, they were accorded special security, obviously, but also their homes, both in Nairobi and upcountry, were secured, more security deployed to them. And of course, there was established the president-elect's office. It was at the KICC. So maybe these are things that may happen, whether it's Raila Odinga, whether it's William Ruto. And if it is William Ruto, then it's interesting because he's already the deputy president. So having an office of the president-elect, we don't know where it will be situated. If it is Rigathi Gachagua being elected as deputy president-elect, he'll have a special office also and more security to his home or family. And the same would happen to Martha Karua if she is elected to be deputy president-elect. The same sort of security would be beefed up at her home in Nairobi, but also in her upcountry home. And the same for Raila Odinga if you are to be announced the president-elect in this. Na nafikiri Sam, hilo ni swala ambalo kwa likizungumziwa sana wakati wa kampeni, kwamba tunasema kwamba tufanye kampeni na ikifika mahali tukishamaliza uchaguzi, matokeo yakipatikana, kwa utaratibu tuangalie yule ambaye atakuwa amepata wadhifa huo na yule aliyopo, kuwe na kule kuchukua mamlaka ama kupokeza mamlaka mwingine kwa njia ya utaratibu, maelewano, amani, bila tashwishi yote. Nafikiri ni swala ambalo Wakenya
tungependa kuliona. Lakini pia kwa taarifa ni kwamba ule msafara ambao tumeweza kuona wakati ule pale Bomas haukuwa msafara ambao tunatarajia uwe ni wa mgombea wa urais kwa tiketi ya Azimio la Umoja wa Kenya Bwana Raila Amolo Odinga, lakini labda muda wote kutoka sasa tunatarajia kwamba msafara wake labda utakuwa unatoka maeneo ya Karen. Basi tukipata picha za moja kwa moja tutakueleza msafara huo unaelekea wapi, lakini kwa hivi sasa ni kwamba kwa taarifa zonazo ni kwamba yale magari tulikuwa tumeona yakiingia pale haukuwa ni msafara wake. Lakini pia kuna jambo moja ambalo mmeweza kulizungumzia na unapozungumza kuhusu masuala ya kuchukua mamlaka kwa ofisi na kadhalika. Tukiangalia ule mseto wa viongozi katika kambi zote mbili, tunaona kwamba pale kuna watu ambao ni weledi wa kazi, kwamba kuna mtu ambaye ako upande wa Azimio, lakini mtu aliye katika Kenya Kwanza anajua yule jamaa ni mzuri kwa masuala fulani, na kuna watu ambao wako Azimio akiangalia upande wa Kenya Kwanza anajua ni uzuri. Tunaweza pata siasa komavu kwa yoyote akiingia madarakani, anapokuwa anaunda serikali yake katika nyadhifa muhimu, akavunja utamaduni uliokuwepo na akabisha hodi kwa kambi ya simu kwenda kutafuta utendaji, akajumuisha katika serikali yake. Tunaweza kuona kitu kama hicho kwa mara ya kwanza taifa letu Kenya. Inawezekana. Unakumbuka kwamba haitakuwa mara ya kwanza kufanyika. Nasema kulingana na zile siasa zilivyokuwa, yani kwa sababu kumekuwa na siasa kali na kampeni kali. Lakini sasa hivi huenda ikawa ni changamoto kubwa sana. Kwa mfano, acha tuchukue taswira hii. Kwa majadiliano haya, Bwana Odinga ana ule muungano wake wa Azimio. Alafu kwa mfano akipata ushindi, itakuwaje kwamba ana vyama karibu 26 ambavyo vimemuunga mkono, aondoke katika vyama hivyo 26 badala ya kuchukua mmoja wa hao ama wote, karibu wote kutoka mrengo huo kumfanya waziri ama katibu wa kudumu, achaenda akachukue mtu kutoka kwa mfano mrengo wa Kenya Kwanza, ama kwa mfano naibu wa rais William Ruto awe ndiye ametangazwa mshindi, na kumbuka kwamba kuna vyama ambavyo vimemuunga mkono na kumpatia huo ushindi. Itakuwaje kwamba ataacha kuchagua watu katika mrengo huo, wengine ambao walimpatia walimuunga mkono wawe sio wakuu wa vyama, aende katika upande ule mwingine? Iwapo atazingatia hiyo kwa mara ya kwanza, kuna wale ambao watamchukulia kwamba ni msaliti. Kwa hivyo itakuwa ni vyema kwamba hata akitaka kwanza ajadiliane na wenzake katika mrengo, alafu apeane muda ateue baadaye, lakini asiteue moja kwa moja. Lakini ingekuwa ni vyema sana kwa ishara. Tutaletaje mtagusano na kuondoa tofauti za kisiasa? Kama labda nimesema na mhitaji Steve na nyinyi mnajua uwezo wake Steve, na mnasema usimchukue kwa sababu alikuwa upande mwingine. Je, tutaweza kufika pale mahali tunataka kama taifa? Yawezekana, kwa sababu ukiangalia katika mataifa endelevu kama vile Marekani, tukiangalia kama rais wa atamu ya 16 Abraham Lincoln aliwateua wale ambao walikuwa ni wapinzani wakubwa sana wake. Ukiangalia Rais Obama pia akawateua watu ambao walikuwa wapinzani wake wakuu. Kwa hivyo inawezekana, lakini sio jambo rahisi. Inategemea na ukakamavu wa kiongozi huyo, jinsi ambavyo moyo wake na fikra zake zimenyooka, na jinsi ambavyo anatilia utaifa mbele, ili kwamba kwa kuleta watu pamoja, na kwa sababu ya kampeni ambazo huwa zinakuwa zimechacha moto, unajua kwamba hataki ukuta wa taifa ubomoke. Unajua usema kwamba usipoziba ufa basi ni ukuta utajenga. Kwa hivyo kama ni hivyo, itabidi kwamba angalie, je, ni achague mtu kiongozi kutoka kwa pande pinzani, ama atafute mtu kutoka kabila hilo na isikuwe pengine mwanasiasa shupavu, ili kwamba iweze kufanyika namna hiyo. Huenda pia ikafanyika hivyo. Na Mbobi, labda alifanya MP Steve, kwa sababu tuliona wakati fulani pale kulikuwa na tofauti nchini Kenya, tukaona kwamba viongozi walikuja wakatembea, kama mnakumbuka, katikati jiji la Nairobi, kuonesha wananchi kwamba tumeweka tofauti zetu kando, tutaka tusonge pamoja. Lakini hatua mojawapo ya kuweka tofauti ni kama kuna mtu ambaye ana umuhimu katika ujenzi wa taifa, na haijalisha ukambi gani, wewe kuweza kumleta kambi yako, nafikiri moja kwa moja umeondoa zile hisia na wananchi watakuelewa na nchi itasonga mbele. I think that was directed to Bobby, but let me give it a shot. So in principle, allow me to answer in English. Struggling not as fluent as Java's here. Now, in principle, there is nothing wrong with political cross-pollination, because you are shopping for talent, you are shopping for allies. In any event,
the unity of the state is more important than partisan political positions. But in our local context, we will also appreciate that what happens is not necessary to advance national interest. Sometimes cross-pollination is founded on very narrow parochial interest. The executive from the legislature, you had nearly a third of members of the National Assembly serving in the cabinet, sometimes even from the political opposition. That makes it very difficult to check the government. I think what we must not do is to create or inject impurities, political impurities that can contaminate the ideology of a political party, because we still need to have a clear, coherent political communication coming from the political opposition. You have the leader of minority that says this is the second most largest party in parliament. Ideally, we shouldn't be having people aligned to the political to the minority party serving in the majority government. You get? Because then that undermines accountability. But if you're looking for technocrats, bureaucrats, in this election we've seen the likes of David Ndii on the other side, the likes of Professor Makau Mutua on this other side. If for one reason or another, whoever wins the presidency wants to co-opt either of these technocrats, they would be at liberty to do so, because then they'll be coming to lend their professional expertise. That's okay. Na pia Bob, labda kuna mtu atasema itakuwa ngumu kwa sababu hata watu wakienda kupiga kura, labda pengine kila mrengo ulikuwa kuna tayari unajua tukishinda huyu ni nani, nani. Na kuna lile swala kwamba watu wanaogopa kwamba anayeshinda anachukua kila kitu, kumaanisha anayeshindwa hana nafasi kisheria ya kuwa na nyadhifa yake kama kiongozi wa upinzani rasmi kisheria. Mlichukua ya maoni wakati tunasema tunasubiri katiba ya mwaka 2010. Hili mbona alikuweza kuafikiwa? Manake ni kwa sababu ya mfumo ambao tulikubaliana kama Wakenya tuwe nao katika uongozi wa ngazi ya utekelezaji wa kitaifa, yani national executive, na tulichukua mfumo wa kimombo tunasema presidential. Na kwa hivyo sasa unaona kwamba ni zile taasisi za dola ama vitengo vya dola ambavyo ndivyo ambavyo vinatiliwa msingi na kipaumbele. Kwa hivyo kuna national executive, kuna bunge la kitaifa, alafu kuna mahakama. Kwa hivyo katika huu mfumo utakuta kwamba na ule mfumo ambao sasa upinzani ama kiongozi wa upinzani yupo katika bungeni na ana wadhifa wake bungeni maalum, utakuta kwamba ni katika ule mfumo wa ubunge, yani parliamentary system. Na hapa tumejaribu kuileta hapo awali. Ukiangalia rasimu za katiba za awali kama ni ile ya Bomas na hata ile ya kwanza, sisi kama Committee of Experts tulikuwa tumeichapisha Harmonized Draft Constitution of Kenya, ilikuwa inajaribu kuleta hii mifumo yote miwili pamoja, mfumo wa urais. Kwa hivyo iwe kama mseto, mfumo wa urais na mfumo wa ubunge, lakini mwisho wa Kenya wakaamua kwamba ni mfumo wa urais ambao utakuwa nao, lakini si ati kwamba hakuna upinzani. Tofauti ni jinsi chanzo na chimbuko cha serikali, na serikali inaendesha shughuli zake kutoka wapi. Kwa hivyo mfumo wa ubunge, serikali unamshtua Steve chimbiko. Kwa hivyo serikali inaendesha shughuli zake kutoka bunge. Unakuta waziri mkuu yuko bungeni, mpinzani wake ambaye ndio kiongozi wa upande ambao ulishindwa ama ulikuwa wa pili wakati wa uchaguzi, ndio anakuwa kiongozi ama kinara wa upinzani. Kwetu shughuli bungeni ambazo sasa zinaongozwa na tuseme yule ndio kiongozi wa masuala ama shughuli za upinzani zinachukuliwa, wadhifa unachukuliwa na kiongozi wa upinzani, leader of the minority. Na pia bungeni kuna ule upande ama wale wabunge na maseneta ambao ni wa kutoka chama ama mrengo ambao rais anatoka, na kuna wale ambao pia ni wa upinzani. Kwa hivyo si ati kwamba hakuna upinzani, ni mfumo tu na utaratibu wa jinsi
upande wa upinzani unaweza kutekeleza majukumu yake. Kwa hivyo hilo ndilo tofauti, na tunaweza kumbuka ya kwamba manake hasa wakati ule tulikuwa tunaendesha mchakato wa BBI, kulikuwa na hilo swala la kwamba pengine hakuna kiongozi wa upinzani, ndiposa upinzani hauna mashiko ama ushawishi wowote. Lakini tukumbuke jinsi upinzani, na hata wakati ule mheshimiwa aliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kuanzia mwaka 2013 hadi mwaka 2017, yeye hakuwa bungeni, lakini jinsi alivyoendesha shughuli na kusimamia shughuli za upande wa upinzani. Na kwa hivyo sio ati kwamba upinzani hauna nguvu katika mfumo kama huu. And just a question, Steve, because whoever is declared the president and they find themselves, they're in State House, but they don't have the majority in Parliament. For instance, you don't have the majority in the National Assembly. So the lead of majority is not from your party. What happens? How do you deal with government business in the House? Who leads the government business? Is it your lead of minority? Or how do you deal with it? Well, happily that scenario may not, okay, let me not say may not obtain, because looking at the numbers, it seems that Azimio has a slight majority on the number of elected members of the National Assembly. The leader of majority by law, by constitutional definition, is the leader of the party that has the highest number of elected members, and the leader in the National Assembly, and the leader of minority is the second most largest party in the National Assembly. If it so happens that the leader of majority and the head of the executive come from opposing camps, we would still expect them at the very minimum to have some harmonious work relationship. We will expect, Parliament has been designed to work independently outside the influence of the office of the President of the Executive. So that if it's about generating bills, the bills would be generated by the Cabinet. The Attorney General would be responsible for preparation of those bills and then share them with the leader of majority. The leader of majority is, by law, mandated to ensure that those bills are tabled and canvassed. If he declines, then there would be need for judicial intervention, because then he would be sabotaging the functions of that office. The function of that office is supposed to go on smoothly, whether the leader of majority is within the same party as the president or not, whether they have fallen out or whether they are they have a harmonious. But how practical is that? Because remember the different bills that have been passed in the 12th Parliament, whether it's the security laws or it's the VAT introduction on fuel, and you find that leader of majority then, Aden Duale, would be at the forefront, assuming that President Kenyatta's party was ODM, led by John Mbadi, and Aden Duale does not believe in what the government was pushing for. How do you reconcile that? Because Aden Duale would have been forced to propagate something he doesn't believe in. Well, you know, there's no limit on how far someone can go to sabotage a constitutional office. But what we do know for sure is that the Constitution expects a harmonious work relationship between the two offices, regardless of the composition of the nature of their relationship between the office of the president and the office of the leader of majority. I think that scenario has not already played, but if it were to happen, if Parliament does not want to advance the legislative interest of the executive, then the executive is at liberty to move to court to compel them to pass legislation that are key. If they cannot pass those legislation, then we would have to review. The political accountability would be the executive would then retreat back and say, you know what, I am going to implement the laws that have been passed by Parliament. If Parliament decides to sabotage national interest, then they do not punish the president. You punish the general population, which includes the voters. All right, it's now 4 p.m. We've been here for more than 5 hours waiting for the fifth. And I think, Lulu, we have to let go for another team to continue with the very important duty of waiting, because that's our work. My name is Sam Gituku. Nami nasema shukran sana kwa wageni wetu siku ya leo, lakini haimaanishi kwamba tunaacha kupeperusha taarifa hizi moja kwa moja, lakini kuna
wengine ambao wanaingia sasa wanashikilia zamu ni Wahiga Mwaura, Jeff Koinange, Viviru Badili na Bi Mashima Kapombe. Na bila shaka tulikuwa watatu, hatujabahatika kupata matokeo ya moja kwa moja kwa rais wa 5, lakini tuna wenzetu 4 wanakamilisha marais wa kwanza, wa pili, wa 3, wa 4 watakuwa wanaingia studioni ili watupe matokeo, yani nani atakuwa rais wa 5. Mtazamaji, tunasema asante zaidi kutizama Citizen TV. Tunakupeleka moja kwa moja ukumbini Bomas ujue kinachoendelea. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Kenya yaito beautiful, mazingira tobwate colorful. Aba Kenya na bantu wonderful, proud to be Kenyan, I'm grateful. Simama, 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 wewe shujaa, simama. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Never do a call in Tuntori Kuanga, Tugu Tuangalio, Katumo Kibuka. Kenya yaito ninse ya mashujoka. Never Kigano, Katinto Sukra. Hatuchagui kazi, kazi ni kazi. Boda boda, vijana mitaani. Kenya yeto molembe, no bomo no wachani talikende. Nande tiganya saya atolende, atotitera tuagate botambe. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa. Particularly about the integrity of the Iebc technology and server. We have intelligence and reports that their system was penetrated and hacked, and that some of the Iebc officials actually committed electoral offenses, and some of them ought to have been arrested if they were not arrested. I think you will remember that I had earlier stated that Bomas of Kenya was a crime scene, and that was way before the results of this. The reason that I say Bomas of Kenya was a crime scene is because as Kenyans were busy waiting for the outcome of this election, Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa.
simama, Wakenya wote simama, songe pamoja, simama, wewe shujaa, simama, simama, Wakenya wote simama, simama, wewe shujaa, simama, wewe shujaa. Commission Iebc to account to the people of Kenya to deliver a free, fair, credible, verifiable election. The people of Kenya deserve nothing less. Thank you very much. I will now give it to my colleagues. And lastly, because my colleagues are indicated, lastly, may I say that there is we will be able to know and to tell the Kenyan people, because a result that is not verifiable is not a result, and therefore that is our and the chairman had actually assured Kenyans that he will run this process transparently, which he has not. Is the party chairman, a party leader, presidential candidate coming here? I will not take questions for now, but we were not in a position to ask our party leader to come before we actually verify the results. So the first step was to verify the results, which we have not been able to do. Yes. Yeah, I think that's enough. That's enough. Thank you very much. Ukinyesha tusinyeshewe, tuwe salama. Serikali kaingilia, tapunguza gharama. The day is finally here, tunahama. Finally, sawa kwa wote. Hata yule mapato ni duni, malazi yopata. Sisi wana Kenya tunajenga. Tuanzeni kujenga. Watoto wetu wasikose mahali pa kwenda. Chukua mawe na simiti weka kwa mabega. Tunajenga. Tunajenga.
Viwandani tunachapa kazi, mashambani tunachapa kazi, twaboresha makao, tunachapa kazi, twaboresha afya, tunachapa kazi, tunasonga mbele. For the youth of Kenya, the future is bright. For the children of Kenya, the future is bright. With a beat for agenda, the future is bright. Tunavuta kwa pamoja, the future is bright. Ya haki Kenya ni makao yetu, twafurahia uhuru wetu. Ya haki Kenya ni makao yetu, twafurahia uhuru wetu. Kenya yasonga, Kenya yasonga, zetu wazalendo yasonga, tunajenga nchi yetu. Kenya yasonga, Kenya yasonga, Kenya yasonga, zetu wazalendo yasonga, tunajenga nchi yetu. Kenya yasonga. Kenya yasonga mbele, Kenya yasonga mbele, Kenya yasonga mbele, Kenya yetu Kenya yasonga mbele. Babu zetu walimwaga damu kukomboa nchi yetu Kenya, tukapata uhuru. Kwa juhudi zao tunajitawala, kwa ujuzi wetu tunasonga mbele. Kenya yasonga mbele, Kenya yasonga mbele, zetu wazalendo yasonga mbele, tunajenga nchi yetu. Kenya yasonga mbele, Kenya yasonga mbele, Kenya yasonga mbele, zetu wazalendo yasonga mbele, tunajenga nchi yetu. Kenya yasonga viwandani tunachapa kazi, mashambani tunachapa kazi, twaboresha makao, tunachapa kazi, twaboresha afya, tunachapa kazi, tunasonga mbele. Kenya yasonga mbele, Kenya yasonga mbele, zetu wazalendo yasonga mbele, tunajenga nchi yetu. Kenya yasonga mbele, Kenya yasonga mbele, Kenya yasonga mbele, zetu wazalendo yasonga mbele, tunajenga nchi yetu. Kenya yasonga mbele. The future is bright for the youth of Kenya. The future is bright for the children of Kenya. The future is bright with a beat for agenda. The future is bright. Tunavuta kwa pamoja. The future is bright. Ya haki Kenya ni makao yetu, twafurahia uhuru wetu. Ya
of a people with a dream, different colors of a nation come together for a win. We share spirit deep within, our hearts beat in the rhythm, different faces of the nation come together for the win. Pamoja tunaweza, twajijenga. Pamoja we can. We are. We rise. We spread beyond our limits. We are stronger. We have. We are. We are. We are. We are. Warriors. Warriors. We are. Warriors. We are. We are. We are. Do the incredible. This is Kenya's Choice 2022, and many thanks for keeping it Citizen TV, even as we keep our cameras and our eyes fixed on the Bomas of Kenya, the National Tallying Center. My name is Wahiga Mwaura, and I'm not alone here in studio. I'm together with... Na bila shaka mimi ni Mashirima Kapombe, tukiwa tunaendelea tu kusubiri tangazo hilo kutoka Iebc. Mwenyekiti wa Iebc Wafula Chebukati alikuwa anatarajiwa kutangaza rais aliyechaguliwa mwendo wa saa 9, wakaahirisha